Dear students, in this video lecture, we are going to discuss about the confidence interval. The scenario is confidence interval for difference of proportion. So, confidence limit for difference of proportion. If P1 and P2 are the sample proportions in a large and independent random samples of sizes N1 and N2 respectively, from infinite population with proportions P1 and P2, then expectation of P1 minus P2 is equal to expectation of P1 minus expectation of P2, which is same as P1 minus P2. Variance of P1 minus P2 is same as P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. Standard error of P1 minus P2 is same as square root of P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷൻ മീൻസ് ഫ്രം എ പോപ്പുലേഷൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഡ് ബി അസൈൻ ഫോർ സം ക്രൈറ്റീരിയ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ സം ബാഡ് വൺസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ട് പോപ്പുലേഷനിലും ഓരോ പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ P1 ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ P2 ആയിട്ടും എടുക്കും. P1ന്റെ സൈസ് N1ഉം P1 പ്രൊപ്പോർഷൻ സാമ്പിൾ സൈസ് N1ൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ സൈസ് N2ൽ നിന്നാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ P2 എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ expectation of P1 minus P2 can be represented as capital P1 minus P2. Variance can be represented as P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. Standard error of P1 minus P2 is represented as square root of P1 Q1 by N1 plus square root plus P2 Q2 by N2. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് P1 minus P2 plus or minus Z alpha by 2 into standard error of P1 minus P2, and this is same as P1 minus P2 plus or minus Z alpha by 2 into square root of P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. ഇതായിരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണാനുള്ള ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഹു സപ്പോർട്ട് എ സർട്ടൻ ലോ ഇൻ കൺട്രി എ കമ്പയർഡ് ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഹു സപ്പോർട്ട് എ ലോ ഇൻ കൺട്രി ബി, a sample of 100 taken from both population, 62 out of 100 support low in country A, 46 out of 100 support low in country B. Find 90%, 95%, 99% confidence interval for difference in population proportion. So in this particular question, two countries are there, country A and country B. It is based upon the supporting a particular law. Sample size of 100 should be taken from both the population. In first country A, 62 out of 100 support. So P1 can be written as 62 by 100 and P2 can be written as 46 by 100. Both N1 and N2 is equal to 100. From that we have to identify 90%, 95%, 99% confidence interval. First of all, we have to write the given data. Given N1 equal to 100, N2 equal to 100, P1 can be identified as 62 out of 100, so 0.62. P2 can be identified as 46 by 100, that is 0.46. Then Q1 can be identified as 1 minus P1, that is 0.38. And Q2 can be identified as 1 minus P2, that is 0.54. Then just substitute P1 minus P2 plus or minus Z alpha by 2 into square root of P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് 90% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലും 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലും 99% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലും കാണാം. 90% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ Z alpha by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1.645 അതിവിടെ വരും. Then 95% ആണെങ്കിൽ Z alpha by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1.96 ഇട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ വരും. 90%ന്റെ ഇന്റർവൽ ലിമിറ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ വരും. 0.0456 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു P1 minus P2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.2744. ഇനി 95%ന്റെ കേസിൽ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. 1.96 ആണ് Z alpha by 2ന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 0.0236 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു P1 minus P2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.2964. ഇനി 99%ന്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. 99%ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Z alpha by 2ന്റെ വാല്യൂ 2.58 വരും. അപ്പോൾ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 0.01922 to 0.3392 എന്നുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റർവെല്ലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുള്ളിൽ, അത് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും.
Another question. A medical researcher conjectures that smoking can result in wrinkles in around the eyes. The researcher recruited 150 smokers and 250 non-smokers to take part in an observational study and found that 95 of the smokers and 105 of the non-smokers were seen to have prominent wrinkles around the eyes. 95 construct 95 confidence percentage confidence interval for the difference between two proportion in the population. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോക്കേഴ്സും നോൺ സ്മോക്കേഴ്സിനുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 150 സ്മോക്കേഴ്സും 250 നോൺ സ്മോക്കേഴ്സും എടുത്തു. സോ N1ഉം N2ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ P1 പ്രൊപ്പോർഷനും P2 പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ വാല്യൂം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റനെ ഒന്ന് എടുക്കാം. N1 150, out of 150 95 are having wrinkles, so 95 out of 150, that is 0.63. Q1 1 minus P1, that is 0.37. N2 എന്ന് പറയുന്നത് 250 ആണ്. P2 can be written as 105 by 250, it is 0.42. Q2 can be identified as 1 minus P2, that is 0.58. 95% confidence limit. So Z alpha by 2 is 1.96. Then substitute all these values in corresponding confidence interval construction equation. P1 minus P2 plus or minus Z alpha by 2 into square root of P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചധികം ചെയ്യാനുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ യൂസിങ് കാൽക്കുലേറ്റർ. Hope you understood how to identify the confidence interval for difference of proportion. Thank you.